My name is Tim Middleton. I've been living in Vietnam for 5.5 years, and I'm an architect. Vietnam is developing very fast. It's an exciting place to be as an architect and as a designer. I'm very interested in green architecture, green building, green design. In fact, that's one of the main reasons why I came here. Originally, I came as a volunteer to work with the Green Building Council. The Vietnam Green Building Council that I worked for developed a green building certification system called Lotus. The Green One United Nations House here in Hanoi achieved the highest level of certification, Lotus Gold, in 2015. It is the world's first green certified United Nations building. But is it enough to open up a larger market for green buildings in Vietnam? I am curious to see the growing trend of green design in Vietnam. What is green design in the opinion of the Vietnamese? Is green design a good solution for climate change here in Vietnam? What ideas on green design are coming from the Vietnamese? I really want to do some research and discover for myself about this growing trend. Think Playground is my first selection. Think Playground is a Hanoi-based group of young architects and volunteers who share the same passion of building free, green and low-cost playgrounds for children in Vietnam. So, I have an appointment with the Think Playground group at Hanoi's Gamuda Park, where they are about to install their brand new collection of swing sets. I soon found out that making use of natural and recyclable materials which are cheap, durable and flexible is the strong point of this group's work. I'm now helping designer Nguyen Thanh Binh give final touches to this swing set, attaching ropes, nets and wooden seats to the end of each pole. Bing told me that he got the inspiration from the image of a bastion from medieval times. I feel like I'm a little bit too big for this one, but this is nice, comfortable, feels like I'm sitting on a hammock. I could do with one of these at home, I think. Good work, Bing. The concept of a swing gives this group so many ideas to design. Improvisation is the word that comes to mind, from both the designers and the players. We have 2 years to develop this group to become a kind of organization. And in my experience to working with kids, I always surprised when I see they play with many ways I cannot imagine because Yeah. I think in this place maybe they will play with some way I can learn from them. Yeah. Like this So one. you said they tied it together by themselves. Yeah. Originally it was just tied straight like this, but Yes. then somebody tied it together Yeah. to make a hoop for your feet. This one is not really the swing, but it have enough material to become a swing, and the kids had to find out the way to become a swing. And then I've got an idea. Why don't we do a race through all the hooks? However, I want to learn how to tie a knot the correct way before we start the race.
really hard. I'm gonna beat the designer. I'm the winner. Go lên đặt. Go lên. Go lên. Wow. You are the best. I never thought I could beat him because he designed it. He knows the knots inside out. Of course, he beat me doing the knots, but yeah, it's a pretty good feeling to be able to beat the designer of the equipment at his own game. Nhờ mà cái cuộc chơi với team thì tôi nghĩ rằng là nó thực sự là một cái sản phẩm thú vị. Cho dù trong đầu mình nghĩ rằng là nó thú vị, nhưng mà đến khi mình chơi thì mình mới tin rằng là cái thiết kế này nó rất là có một cái sự bí hiểm ở trong nó. Tức là người ta có thể nhìn thấy ồ nó chỉ là cái gì đấy khó hiểu, nó có cái gì đấy phiêu lưu ở trong đấy giống kiểu thác răng. Thì có thể mình sẽ dùng cái ý tưởng đấy để mình triển khai cho các họa sĩ muốn vẽ cho cộng đồng, thì họ sẽ vẽ ra những cái gì đó thú vị ở dưới nền đất, thì khi vừa chơi bạn có thể vừa tưởng tượng. Social aspects for these concepts are very, very strong. And that's an important part of green architecture as well, because it's not just looking at nature and trees and ecology and things like that. We're part of the ecosystem too. So there's a lot of things that come out of that. For example, people interacting with each other and getting to know each other, and also being in the environment as well helps them to appreciate and to understand it. In my opinion, green design means using our creativity and design skills to solve the problems of climate change, energy insecurity, air pollution, and water problems. It also means reducing energy consumption or saving waste materials. This place is quite familiar to me. Before my wife and I got married, we used to come to this island over here and we'd ride around on the motorbike on adventures. And we noticed that it doesn't have a name on the map, so we called it Banana Island. As you can see, there's banana trees all over it. And it's so close to Hanoi, and yet it's so green, so rural. It just feels like you're a world away from the hustle and bustle of the city. But today, I'm here to find Kuong, to find a very special project about green design. Bãi Giữa, or Middle Shoal, by the Red River in Tu Lien Ward, Tay Ho District, Hanoi, is quite isolated. This is the neighbourhood of a few dozen households whose main livelihoods are pottery trading or scrap collecting. For more than 20 years, they have lived on old iron houseboats. Electricity and fresh water are some of their major concerns. Hello, Kuong. How are you? I'm fine. I can't help notice the red things spinning like pinwheels on the roofs of these houseboats. So in total there's 10 million. They are actually mini wind turbines, designed by my friend, architect Levu Ukuong, assembled free for the houseboat dwellers. The eye-catching red things you see spinning against the blue sky and green backdrop are plastic buckets. They act as wind blades. I have learnt that this simple wind energy system is made of a turbine, a steel pole,
energy panel and control system. Slight winds of just 3 to 4 meters per second can easily spin the plastic buckets. The 20 watts per hour of energy from each wind generator is stored in batteries. Wow. This is how architect Lê Vũ Cường has brought clean energy to ease the life of the disadvantaged people here. Cường. So, who are we going to meet now, Cường? Chào chú ạ. Đây là anh Việt Kim, anh là người Úc ạ. Chào chú. Anh nói được tiếng Việt. Cháu biết nói một chút thôi. Rất tốt. Đây là nhà chú à? Đúng rồi, nhà vừa là nhà lại vừa là cái thuyền. Đúng rồi. Chú ở đây bao lâu rồi? Chú ở đây khoảng hơn 20 năm rồi. Wow. Thế ở đây tức là từ khi là con cái nó xuống đây nó học đại học ấy. Nhưng đến bây giờ là các con cái học xong rồi, bây giờ là về quê lấy vợ cả chồng hết rồi. Nhưng bây giờ chỉ còn có mỗi hai ông bà thế này tùng tăng để kiếm tiền để trả nợ cho các con học thôi. Còn đây là xung quanh hàng xóm này là các cháu cũng đi bán hàng xứ. Okay. Cũng đi bán hàng xứ này. Vâng. Ok. Đấy, bán cái đấy đi vào trong phố. Quê chú Quê tôi là trên Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc. Ok. Chú sử dụng cái điện này có tốt không ạ? Đèn này Buổi sáng. thường dùng được khoảng bao nhiêu tiếng? 4 tiếng. Đủ cho buổi tối. Đủ cho buổi tối. Rất tốt. Chú nghĩ thế nào về cái điện này? Nói chung là cái này là được. Được à? Tốt. Đầu tiên là Cường ra là đặt vấn đề hỏi là chúng cháu muốn dự án là làm cái năng lượng này mà trời là như thế. Nhưng ra đây là tất cả mọi người đây đầu tiên là chưa nghe rành và chưa tức là chưa hiểu như thế nào cả. Thì cũng chưa dám ấy. Nhưng đến đây, đến nhà chú này thì bắt đầu chú bảo thôi cứ làm dựng lên một cái để xem nó thí điểm là như thế nào, xong bắt đầu mới triển khai. Ý là chưa là đầu tiên. Đầu tiên. Xong bắt đầu mới được khoảng một tháng gì đấy, gần một tháng thì bắt đầu mới triển khai. Triển khai tất cả 10 hộ đây. Làm cho nó tốt, bắt đầu mở rộng cho các nơi. Đúng rồi. Như hộ nghèo, các nơi nghèo. Đúng rồi. Trước khi xem dự án này, cháu nghĩ không đủ gió để làm dự án như vậy. Giống như ở Úc có gió mạnh hơn Hà Nội thỉnh thoảng có bão, nhưng mà so sánh với Úc có ít gió hơn nhiều. Nhưng mà mới biết là đủ thấp. Được 4 tiếng. Tháng 12 này thì cháu cũng lại xin được một cái quỹ này. Thì cháu sẽ nâng cấp lên nó thay cái motor để thay lại cái cánh gió, cái chậu nhựa để cho thành chậu bằng kim loại cho nó bền hơn. Thế à? Rồi thay motor này, thay bình ắc quy, thay cái điều khiển sạc, nói chung là nâng cấp hết. Hiệu quả hơn. Công suất lớn hơn. Rất tốt. Lê Vũ Cường has made regular visits like this to the village to measure the success of the turbines and check if the systems are working well. Would have been hard work to get all of these up. Yeah. How many people did you have originally? Just one person helping you? Yeah, Mr. Xuân, you see. So he helped for all of them? Yeah. Oh, that's good. It's very heavy now. You okay? Wow. Now we get to see it up close. Oh, it's quite light like this. Yeah, it moves quite easily. Check if it's broken. No. You know, the color change is lighter. Yeah. All the UV. You can see it on the top. On the top. It's already white. But we always see it from the bottom, so it's fine. You know, one of very big storm make it loose, so we we have to fix it. Okay. That one's okay. I have been involved in green design here in Vietnam for more than 5 years now, and I used to think that renewable energy was expensive and complicated to implement. But this project has surprised me. The energy from this project is actually simple, cheap, and has really changed people's lives.
One of Quilng's wind generators costs less than $50 US. Can you stand over there and look? Okay. You better put it. I think it looks okay. After making sure that the wind turbines installed on these houseboats are ready to be updated in a month's time, Quilng left. But I decided to stay longer and befriend the people here to find out about life living on a boat. We romanticize in Australia about going on a houseboat. It's such a nice idea to cruise along the river and to live in a self-contained tiny area, and you have everything you need, water and electricity and things like that. But for these people, the reality, I think, is a little bit different. They have to spend a lot of effort to maintain their boats. For them, I think the issues of sustainability are so much more real because they have a lot more effort to get electricity to their boats, to get the water to their boats for their everyday lives. My discovery today is quite amazing. I've lived in Hanoi for 5.5 years. I've been to the so-called Banana Island many times, but I never knew about this place. For me, it starts to connect something I've known about Hanoi. I've seen people selling pottery around the city as street vendors, but I never knew who they were, where they live and what their life is like. Anh thấy đây thế nào? Nghĩ rằng rất đẹp. Đây thì Tâm có thích không? đẹp thật, nhưng mà không phải quê hương của mình. Nói chung ở quê cuộc sống nó vẫn yên lặng trong lành hơn. Tâm có về quê nhiều không? Cũng tầm khoảng bữa nửa tháng, hoặc là có khi gia đình có công việc. Anh em nội ngoại có công việc thì về làm đỡ thôi. Anh nước đi. Chúng em ở đây phải đi mưu sinh cuộc sống, không phải quê hương của mình. Cũng vất vả, nói chung là cũng vất vả. Một ngày bình thường của Tâm từ sáng đến buổi chiều. Đây thì có mỗi một việc, sáng đi chợ, trưa về nghỉ chiều xếp hàng. Xếp hàng tối nấu cơm ăn cơm đấy thôi anh em, cũng không có gì phức tạp cả. Có học tiếng Anh không? Em nói vui bảo là không biết tiếng gì ngoài tiếng I love you. Tại sao nhớ câu này? Gọi là nó phổ thông mà. After a long day's work, and not so much for me, but for these people, I'm able to have a meal with them upon this boat. This is a really nice experience. Okay, xin mời cả nhà. Mời anh nhé. Con này lắm quê. Rất ngon, rất ngon. What would modern life be like without plastic? Where do all these plastic bottles go when we've finished with them? Reusing plastic bottles in green design is a good solution. This is a project being implemented by the students from the National University of Civil Engineering. Đây là cái kết cấu chính của cái nhà. Tất cả bên ngoài bao che đều bằng vỏ chai. An exhibition space made from used plastic bottles and bamboo is in its early stage. In this design, 4,000 plastic bottles are required to make a screen around the exhibition space. Những cái chai này được đưa về thì có những cái chai rất là bẩn và nó bị móp méo, nó bị hỏng. Đầu tiên là để cắt cái mác, cắt vào cái vỏ đi,
Sau đấy mình dùng dao để rạch cái đít chai, cắt vỏ đi và dùng kéo cắt vào phần đít chai đi. Bạn có thể thử. Những cái chai này rồi mình được phải rửa và phơi thì để thành những cái chai như thế kia. This is such a great project for these students to do, and I think it's going to be a great exhibition. Although at the moment I feel like I'm about to get buried under bottles here. The great thing about this is that they've thought about how to use every part of the bottle. It was really cool to see how you can use the bottom of the bottle as a flooring. Despite the bad smell of a few bottles that used to contain fish sauce or rice wine, I think this project has been successful in getting all the students involved. In my opinion, it does fit the green criteria by turning throwaway plastic bottles into something new and useful. Bamboo also makes this design greener. This is bamboo, an amazing material. It grows so fast, so it's known as a rapidly renewable material. For this project, it's going to be the perfect material because it's flexible, you can see. It can make the curves that are in the organic shape of the design. And it's strong as well, very strong in tension. The only thing you have to do is you have to make sure that this is the right size to fit through the bottle. After days and days of hard work, I'm here for the final couple of bottles to put on this installation for this exhibition, and Nam here is going to show us what to do. Named Moving, the green exhibition space does not touch the ground. It's hung down from the ceiling. This is the last one. So we put the last bottle into this installation, but we still need to put in the students' models and panels to finish off this exhibition. Come and have a look. The bottle exhibition space is the design by lecturer and architect Bang Tuk Hao to celebrate the 60th anniversary of the National University of Civil Engineering. Bang Tuk Hao, the 2015 Architect of the Year, has just won a gold medal at the Getz Architecture Prize for Emergent Architecture in Asia 2016 for his design of happiness architecture. I have known him for 2 or 3 years, but I have never talked to him about green architecture and how his architecture goes beyond sustainability. Theo quan điểm của anh, thiết kế xanh, kiến trúc xanh là gì? Tôi muốn là công trình tự thân nó xanh, làm sao mà ở điều kiện nhiệt đới gió mùa như ở Việt Nam và với cái mức thu nhập của người Việt Nam vẫn là cái nước đang phát triển thu nhập thấp, thì làm sao mà công trình nó phải làm ra cái khả năng tự xanh mà không cần đến những cái biện pháp về công nghệ. Bản thân cái công trình mà chống nước ẩm, sử dụng nhiều những vật liệu địa phương sẵn có, cấu trúc tự thân công trình mà nó làm ra cái dòng gió đối lưu và khả năng cách nhiệt, thì như vậy nó sẽ là tự nhiên nó xanh đáng kể. Áp dụng kiến trúc xanh ở Việt Nam khó hay dễ? Những cái vùng mà văn hóa bản địa, văn hóa mà truyền thống ấy, rất nhiều kiến trúc truyền thống là nó đã xanh rồi từ ngày xưa. Con người ta đã làm ra những cái nhà tiết kiệm năng lượng bằng những vật liệu đất, rồi gỗ, rồi lá, rồi những cái tấm chắn nắng, rồi nhà vườn ao chuồng, cái kho trữ lượng về kiến trúc xanh của truyền thống kiến trúc Việt Nam rất là lớn. Chúng tôi là hoàn toàn có thể phát huy, sử dụng nó và đổi mới nó đi, là một cái tiềm năng rất lớn, hoàn toàn có thể hội nhập và
theo cái dòng chảy kiến trúc bền vững thế giới nó không bị tụt hậu. Trong các công trình anh đã thiết kế, anh thích công trình nào nhiều nhất? Cái dự án mà để lại cái dấu ấn mạnh và thì có lẽ là cái công trình nhà cộng đồng Suối Rè, bởi vì đấy là cái bước ngoặt, nó đánh dấu bước ngoặt của chúng tôi là làm được những cái dự án cụ thể vừa thiết kế vừa xây dựng được cho người nông dân và cho những người cộng đồng yếm thế. Và gần đây là cái trường học cho trẻ em vùng cao ở Thái Nguyên. Cái trường ấy rất vất vả, chúng tôi đã làm ra cái máy để chế được cái viên gạch đất, để dùng cái đất tại chỗ để thi công, để giảm giá thành xây dựng. Nó giữ được ấm về mùa đông và mát về mùa hè, và nó tạo được cái kiến trúc phù hợp với cái khung cảnh đấy và thân thiện. Cảm ơn anh nhiều. It's been great to discover in this show that Vietnamese architects themselves are looking for solutions to the problems we are facing in the environment in Vietnam today. I think the real role of an architect is redefining spaces and redefining buildings as times change, society changes, and technologies change. For me, I feel more confident and more creative to just try new ideas, because you never know the potential your designs may have to change our lives or to help others. What I've discovered is that green design in Vietnam is not something that's far off in the future. It's not something that requires expensive technology or that's overly complicated. It's happening right now. It's fun, and we should all be exploring it.